प्रणाम. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnupadaya Krishna Srimate Bhaktivedanta Swami Sri Saraswati Devi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. From Śrīmad-Bhāgavatam, chapter 20, verse 35, nairapekṣyaṁ param prāhur niḥśreyasam analpakam tasmān nirāśiṣo bhaktir nairapekṣyasya bhavet. It is said that complete detachment is the highest stage of freedom. Therefore, one who has no personal desire and does not pursue personal rewards can achieve loving devotional service unto me. Purport as stated in Śrīmad-Bhāgavatam 2:10, Kama Sava Kama Vamoksha Kama Padavati Devena Bhakti Yogena Yajeta Puruṣam param, a person who has broader intelligence, whether he be full of all material desires, without any material desires or desiring liberation, must by all means worship the Supreme Whole Personality God. In this statement by Sukadeva Goswami, the words Tivrena Bhakti Yogena is very significant. As the unmixed sun ray is very forceful and is therefore called Tivra. Similarly, unmixed Bhakti Yoga, appearing, chanting, etc., may be performed by one and all, regardless of inner motive. Undoubtedly, in this age of Kali, people are generally very fallen and polluted by material lust, greed, anger, lamentation, and so forth. In this age, most people are sarva-kama, full of material desires. Still, we must understand that simply by taking shelter of Lord Krishna, we will achieve everything in life. Living entity should not engage in any process except the loving service of the Lord. One must accept that Lord Krishna is the reservoir of all pleasure, that only Lord Krishna within our heart can fulfill our real desire. The simple faith that one will achieve everything by approaching Lord Krishna is the essence of all knowledge and carries. Even a fallen person over faith fulfills this world in this difficult age. So this verse talks about bhakti by a person who has no desires. இந்த ஸ்லோகமானது எந்த ஆசைகளும் இல்லாத ஒருவர் எவ்வாறு பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி கூறுகிறது. In other words, he's talking about pure bhakti. அதாவது தூய பக்தியை பற்றி பேசப்படுகிறது. So the first statement here, of course, is praising no material desire. இங்கு உள்ள முதல் வாக்கியமானது ஆசைகளே இல்லாமல் இருக்கும் நிலையை உயர்த்தி பேசுகிறது. But of course, without bhakti, even that is not considered to be so wonderful. ஆனாலும் பக்தி இல்லாமல் போனால் இந்த நிலை கூட அந்த அளவு அற்புதமானது அல்ல. So we previously spoke about detachment, etc. ஏற்கனவே பற்றின்மை போன்ற விஷயங்களை நாம் பேசி இருக்கிறோம். And if there is detachment but no bhakti, this will eventually lead to liberation. ஒருவருக்கு பற்றின்மை இருக்கிறது ஆனால் பக்தி இல்லை என்றால் அவர் இறுதியில் முக்தி நிலையை மட்டுமே அடைவார். This is the goal of the jnanis, but it is rejected by the devotees. இது ஞானிகளின் லட்சியமாகும், பக்தர்களால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. But if we are performing bhakti and
we are detached from material enjoyment, that is favorable for bhakti. ஆனால் நான் பக்தி செய்யும் போதே பௌதிக நுகர்ச்சிகளிலிருந்து பற்றின்றி இருப்போமானால் அது பக்திக்கு சாதகமான அம்சமாகும். In fact, it is this type of bhakti which will produce the highest result, prema. அது தூய பக்தியாக அமைகிறது. அது மிக உன்னதமான விளைவாகிய பிரேமையை நமக்கு தருகிறது. So that's the highest result. இதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த உன்னதமான விளைவாகும். And liberation is not the highest result. முக்தி ஒரு உயர்ந்த பலன் அல்ல. So this uttama bhakti is actually the beginning of bhakti for the devotees. இந்த உத்தம பக்தி தான் பக்தர்களுக்கு பக்தியின் ஆரம்ப நிலையாகும். And therefore, this is the first verse of the, not the first verse, but the first definition of bhakti given in the Nectar of Devotion by Rupa Goswami. எனவேதான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி பக்தியை பற்றி கொடுக்கக்கூடிய முதல் விளக்கம் இதுவாக அமைகிறது. So with this type of bhakti, one develops prema, and if we don't do this pure bhakti, then we get something else. இத்தகைய பக்தியின் மூலமாகவே ஒருவருக்கு பிரேமை கிடைக்கும். வேறு விதமாக நாம் பக்தி செய்வோமானால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விளைவுகளும் வேறாக இருக்கும். But we see that the Lord also encourages other types of bhakti. உண்மையிலேயே பகவான் இதர பக்தியின் வகைகளையும் கூட ஆதரிக்கத்தான் செய்கிறார். So in the purport there is quoted from the second canto, whether you have all desires or no desires, still you do bhakti. எனவேதான் இங்கு பொழிப்புரையில் பாகவதத்தின் 2வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஆசைகள் இருக்கின்றனவோ ஆசைகள் இல்லாமல் இருக்கிறதோ எந்த நிலையிலும் நீங்கள் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. And in Bhagavad Gita, Krishna describes 4 types of people. பகவத்கீதையிலும் பகவான் 4 தரப்பட்ட மக்களை பற்றி பேசுகிறார். And he says they're all my devotees. அவர்கள் அனைவரும் என் பக்தர்கள் தான் என்று பகவான் கூறுகிறார். But they may have desires for material wealth. ஆனால் அவர்களுக்கு பௌதிக செல்வத்தின் மேல் ஆசை இருக்கலாம். They may have a desire to escape from suffering. துன்பங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் எனக்கூடிய ஆசைகளும் அவர்களுக்கு இருக்கலாம். They may have a desire for knowledge. ஞானம் வேண்டும் என்ற ஆசை கூட இருக்கலாம். Or liberation. அல்லது முக்திக்காக. Still the Lord accepts them. இவை அனைத்தையும் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். So like the verse in Bhagavatam, Canto 2, everyone is encouraged to do any type of bhakti. இங்கு பாகவதம் 2வது ஸ்கந்தத்தில் உள்ள இந்த ஸ்லோகத்தை போலவே அனைவருக்கும் பக்தி செய்ய உற்சாகம் ஊட்டப்படுகிறது. Nevertheless, if we want the highest goal, then we have to do pure bhakti. இருப்பினும் தலை சிறந்த விளைவு உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் நீங்கள் தூய பக்தியையே செய்ய வேண்டும். So why is it necessary to have this pure bhakti as to give the result? இந்த தூய பக்தி நமக்கு தேவைப்படுகிறது? So we know that according to your efforts you get a result. உங்கள் முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப விளைவு கிடைக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But a lot of effort, you get better result. Little effort, less result. அதிக முயற்சி போடும்போது அதிக விளைவும், குறைவான முயற்சியில் குறைவான விளைவும் கிடைக்கும். And if we have some desire in our goal, then we will attain that desire. லட்சியத்தில் ஒரு வகையான ஆசை நமக்கு இருக்குமானால் அந்த ஆசையை நாம் எய்துவோம். So one really has a desire for money and he works very hard, then he's likely to get some money even if he doesn't get all money. செல்வம் வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் ஒருவர் மிகுந்த முயற்சி செய்வாரானால் அவருக்கு குறைந்தபட்சமாக சிறிதளவு செல்வமாவது கிடைக்கும். அவர் எதிர்பார்த்த அளவு கிடைக்காவிட்டாலும் கூட. Similarly, even in bhakti, according to how you do it, you will get different results. பக்தியிலும் கூட நீங்கள் செய்யும் விதத்திற்கு ஏற்ப உங்களுக்கு விளைவுகள் கிடைக்கும். So pure bhakti gives pure results. தூய பக்தி தூய விளைவுகளை தரும். And the mixed bhakti gives mixed results. கலப்பட பக்தி கலப்படமான விளைவுகளை தரும். So it's only natural. இது இயல்புதான். Nevertheless, objectively we can see that the purer bhakti is a superior type of bhakti. ஆனால் நடுநிலையில் நின்று நாம் பார்ப்போமானால் தூய பக்தியானது ஒரு உயர்ந்த தரத்தில் இருப்பதை நாம் காண்போம். And it gives a much higher result. அது மிக உயர்ந்த விளைவை நமக்கு தருகிறது. Similarly,
If you worship Vishnu, you attain Vishnu. Maharaj, If you worship Vishnu, then you attain Vishnu. நீங்கள் விஷ்ணுவை வழிபட்டால் விஷ்ணுவை அடைவீர்கள். If you worship Nrsimhadev, you attain Nrsimhadev. Maharaj, I'm sorry. Please check the mic, Maharaj. I'm not hearing very well. If you worship Nrsimhadev, then you attain Nrsimhadev. நீங்கள் ரிஷபதேவரை வழிபட்டால் அவரை அடைவீர்கள். Or if you worship Ramchandra, you attain Ramchandra. ராமச்சந்திரரை வழிபட்டால் ராமச்சந்திரரை அடைவீர்கள். Of course, one has to become absorbed in that particular form. அந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் நீங்கள் ஊன்றி போக வேண்டும். So, according to the object of worship, and then according to the mood in which you worship, you get a certain result. நீங்கள் எந்த வடிவத்தை வழிபடுகிறீர்களோ, எந்த மனோபாவத்துடன் வழிபடுகிறீர்களோ, இந்த இரண்டையும் பொறுத்து உங்களுக்கு விளைவுகள் கிடைக்கும். So, if we worship Krishna, then we attain Krishna. கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர் கிருஷ்ணரை அடைகிறார். But if you worship Krishna with great reverence and vidhi, then that will be the result. You end up in a realization of Krishna and Dwarka. ஆனால் கிருஷ்ணரை மிகுந்த பயபக்தியுடனும் வேத சாஸ்திரங்களில் உள்ள சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றியும் நீங்கள் வழிபடுவீர்களானால் துவாரகையில் உள்ள கிருஷ்ணரை அடைவீர்கள். And if you worship Krishna in a more spontaneous mood, you attain Krishna in Goloka. கிருஷ்ணரை இயல்பான அன்பின் மூலமாக நீங்கள் வழிபடுவீர்களானால் கோலோகத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரை அடைவீர்கள். And if you worship that form of Krishna in Goloka with Sakya, you attain Sakya. கோலோகத்தில் உள்ள அந்த கிருஷ்ணரை சக்கிய பாவத்துடன் வழிபட்டால் நீங்கள் சக்கியத்தை அடைவீர்கள். Or if you worship in Vatsalya, you attain Vatsalya. வாத்சல்யத்தில் வழிபடுவீர்களானால் அந்த வாத்சல்யத்தை அடைவீர்கள். So therefore, at least if we want to get up to prema, where there is in Vaikuntha or Goloka or Ayodhya or anywhere else, then we have to practice pure bhakti. எனவே குறைந்தபட்சமாக பிரேமையை அடைய வேண்டும் என்றால் அது வைகுண்டத்திலோ அயோத்தியிலோ துவாரகையிலோ எந்த விதத்திலாவது அடைய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தூய பக்தியை செய்ய வேண்டும். Now, if we practice mixed bhakti, certainly we get results. கலப்படமான பக்தியை செய்தாலும் நிச்சயமாக நமக்கு விளைவுகள் கிடைக்கும். And even if we practice accidental bhakti, we get results. எதேச்சையான பக்தியை செய்தாலும் கூட விளைவுகள் கிடைக்கும். So accidental bhakti, as in the case of Ajamil, gives at least liberation. அஜாமிளரை போன்ற எதேச்சையான பக்தியும் கூட நமக்கு முக்தியை தர வல்லது. So if we do non-accidental, that is, we're doing it on purpose, it's a sadhana, but we have desires, we cannot get prema. எதேச்சையான பக்தியாக இல்லாமல் நோக்கத்தோடு சில ஆசைகளோடு நாம் பக்தியை செய்வோமானால் அப்பொழுது நமக்கு அந்த அந்த ஆசைக்கு ஏற்ற விளைவுகள் கிடைக்கும். But we should get better than liberation, because even by accidentally chanting, you get liberation. So we should get something better than that. ஆனால் எதேச்சையான பக்தியினால் கூட முக்தி கிடைக்கும் என்ற காரணத்தினால் ஏதோ ஒரு நோக்கத்துடன் நீங்கள் பக்தி செய்வீர்களானால் அதைவிட உயர்ந்த விளைவு உங்களுக்கு கிடைத்தாக வேண்டும். Nevertheless, we don't get prema. ஆனாலும் பிரேமை கிடைக்காது. So what happens? என்ன நடக்கிறது? Somewhere between liberation and prema. முக்திக்கும் பிரேமைக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் எதையோ நாம் அடைகிறோம். So that's exactly what happens. You go beyond liberation and at least you get salokya or sarupya. அதுதான் உண்மையில் நடைபெறுகிறது. நீங்கள் முக்திக்கு அப்பால் செல்கிறீர்கள், சாலோகமோ சாமீபியமோ போன்ற விளைவுகளை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள். And though we say, well, that's a type, if you go to the spiritual world, it's a type of prema. Yes, okay, it's a type of prema, but a very weak type of prema. பரவாயில்லை, நான் எப்படியோ ஆன்மீக உலகத்திற்குள் சென்று சேர்கிறேன், அது எனக்கு நல்லதுதான் என்று கூறினால் அது சரிதான், ஆனால் அது பிரேம பக்திக்கு முற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது. And the reason is that the mixture of those material desires or the desire for liberation diluted the bhakti. காரணம் என்னவென்றால் பௌதிகமான ஆசைகளோ அல்லது முக்தி வேண்டும் என்னும் ஆசையோ அந்த பக்தியை தூய பக்தியை நீர்த்து போக செய்துவிட்டது. So therefore the result in the spiritual world is also weaker. அதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக விளைவுகளும் பலவீனமாக இருக்கின்றன. Those desire for material pleasure, desire for liberation, if we have those desires, the more the desires of those things are, the weaker the bhakti. பௌதிக சுகத்திற்காகவோ முக்திக்காகவோ நமக்கு ஆசைகள் இருக்குமானால் அந்த ஆசை எந்த அளவு தீவிரமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவு நமது தூய பக்தி கலங்கப்படுகிறது.
of course, they don't destroy bhakti in any way because the person is a devotee, but at the same time, their devotion is not so strong. எப்படி இருந்தாலும் இவை நமது பக்தியை அழிப்பதில்லை. ஏனென்றால் அவர் பக்தியை செய்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் பக்திக்கு அந்த பலம் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட அந்த விளைவு அந்த அளவு வலுவாக இருப்பதில்லை. So, because they are doing bhakti intentionally, then at least the Lord gives them liberation, and beyond that. பக்தி செய்ய வேண்டும் எனும் நோக்கத்துடன் அவர்கள் செய்வதன் காரணமாக பகவான் முக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த விளைவை அவர்களுக்கு தருகிறார். But they don't come to the same level of those who practice pure bhakti. ஆனாலும் தூய பக்தி செய்பவர்கள் அடையக்கூடிய விளைவுகள் இவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. So therefore they go to the spiritual world. எனவே அவர்கள் ஆன்மீக உலகை அடைகிறார்கள். And of course, to go there, then you do have to have purity. There's no material desires anymore. அங்கு செல்வதற்கும் நிச்சயமாக தூய்மை தேவைதான். எந்த விதமான பௌதிக களங்கங்களும் அங்கு இருக்கக்கூடாது. So by practicing that mixed bhakti, karma misra bhakti, eventually they destroy all of their material desires and they become pure. இவ்வாறு கலப்படமான கர்ம மிஸ்ர பக்தியை செய்வதன் மூலமாகவும் கூட இறுதியில் அவர்கள் முழு தூய்மையை அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார்கள். But still, the bhakti is not of the same quality as one who began with the practice of pure bhakti. ஆனாலும் அவருடைய பக்தி யார் ஒருவர் தூய பக்தியை ஆரம்பத்திலிருந்தே செய்கிறாரோ அந்த அளவு வலுப்பெறுவதில்லை. So the results are therefore different. எனவே அவர்கள் அடையும் விளைவுகளும் வேறாக இருக்கின்றன. So in bhakti, we don't have any material desires, but we do have some desires. பக்தியில் நமக்கு பௌதிகமான ஆசைகள் இல்லையே தவிர நமக்கு ஏதோ ஆசைகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. In fact, bhakti with no desire at all is also impossible. ஆசையற்ற பக்தியும் சாத்தியமற்றதாகும். So when we say bhakti with no desires, we with no material desires. எனவே ஆசைகள் இல்லாத பக்தி என்று நாம் எதை கூறுகிறோம் என்றால் பௌதிக ஆசைகள் இல்லாத பக்தியே. But there should always be a desire to serve and please the Lord. ஆனால் எப்பொழுதும் பகவானுக்கு சேவை செய்து அவரை மகிழ்விக்க வேண்டிய ஆசை நம்மிடம் இருக்க வேண்டும். So we have these two types of desires competing. இவ்வாறு இந்த இரண்டு வகையான ஆசைகள் போட்டி போடுகின்றன. Desire for our material happiness, desire for Krishna's pleasure. நம்முடைய பௌதிக சுகங்களுக்கான ஆசைகள், பகவானுடைய சந்தோஷத்திற்கான ஆசைகள். So the more material desires we have, then there will be less desire for Krishna's pleasure. எந்த அளவு பௌதிக ஆசைகளின் மேல் நமது கவனம் இருக்குமோ அந்த அளவு கிருஷ்ணருடைய இன்பத்தின் மேல் நமக்கு கவனம் குறைந்து போகும். So those material desires are an obstacle to complete surrender to Krishna. எனவே பௌதிக ஆசைகள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரிடம் பூரண சரணாகதி அடைவதற்கு தடங்களாக விளங்குகின்றன. But Krishna is very merciful and he understands people in the material will have desires, so he accepts that type of worship. ஆனாலும் கிருஷ்ணரோ மிகுந்த கருணை வாய்ந்தவர். பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருக்கும் சில ஆசைகள் இருக்கின்றன என்பதை அறிந்து அதனுடன் கூட அவர்களை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். So the best result is if they get the association of devotees practicing pure bhakti, then they can get promoted to pure bhakti. சிறந்த விளைவு எப்பொழுது கிடைக்கும் என்றால் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற்று அவர்களுடன் நாம் சேர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அந்த தூய பக்தி கிடைக்கும். That is the best result of mixed bhakti. இதுதான் கலப்பட பக்தியின் மிக உன்னதமான விளைவு ஆகும். So in this way, we have to choose very carefully the type of bhakti we do in order to get the proper results. இவ்வாறு நாம் எந்த வகைப்பட்ட பக்தியை செய்கிறோம் என்பதை நாம் மிக கவனமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு மிக உன்னதமான விளைவு எய்த வாய்ப்பிருக்கிறது. So it all depends on the goal that we want to achieve. இவை அனைத்தும் நாம் எந்த லட்சியத்தை நோக்கி முயற்சி செய்கிறோமோ அதை பொறுத்திருக்கிறது. And that goal is also impossible for us to discover on our own. இந்த லட்சியத்தை நாமே சொந்த முயற்சியின் மூலமாக கண்டுபிடிப்பது என்பது மிக கடினம். So we depend on the scriptures to define what our goal is. எனவே நாம் சாஸ்திரங்களை சார்ந்து நமது உன்னதமான லட்சியம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறோம். And that's one of the whole subject matters of scripture is prayojana, the goal. இதுதான் சாஸ்திரங்களின் ஒரு உன்னதமான லட்சியம் என்னவென்றால் பிரயோஜனா, நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்று நமக்கு தெளிவுபடுத்துவது. So the more correct that we identify that goal, then the better chances we have to achieve that highest goal.
எவ்வளவு நுணுக்கமான சரியான விதத்தில் நமது லட்சியத்தை நாம் அடையாளப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதை நாம் அடையும் வாய்ப்பு நமக்கு அதிகரிக்கிறது. So therefore we do have to have scripture because we cannot speculate on our own. எனவே நிச்சயமாக நமக்கு சாஸ்திரங்கள் தேவைப்படுகின்றன. நம்முடைய மனக்கற்பனையின் மூலமாக இந்த லட்சியங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. And the more we concentrate on that goal, then the faster we go, the faster we achieve it. எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இந்த லட்சியத்தின் மேல் நமது கவனத்தை செலுத்துகிறோமோ அந்த அளவு விரைவாக வேகமாக அதை நாம் எய்துகிறோம். So it is the devotees of the Lord who practice pure bhakti, who understand this goal. It is these devotees who communicate with other people and encourage them to strive for that goal. பகவானிடம் தூய பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் தான் இந்த லட்சியத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். அவர்களே தான் மற்றவர்களுக்கும் கூட இந்த தூய லட்சியத்தை பிரச்சாரம் செய்கிறார். So by bestowing that knowledge, then people can get a higher aspiration. தங்கள் ஞானத்தை அவர்கள் பகிர்வதன் மூலமாக மக்களுக்கு மேலும் ஒரு உன்னதமான லட்சியத்தின் மேல் ஆசை உண்டாகும். And though they cannot give up all their different material desires immediately, at least they can understand what that goal is and begin to concentrate on it. தங்களிடம் உள்ள அநேகமான பௌதிக ஆசைகளை அவர்களால் உடனே துறந்துவிட முடியாவிட்டாலும் கூட இத்தகைய ஒரு உன்னத லட்சியம் இருப்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டு அதை நோக்கி அவர்கள் முன்னேற முடியும். But the more we concentrate on the goal, then the easier it becomes. மேலும் எந்த அளவுக்கு அந்த உன்னதமான லட்சியத்தின் மேல் நமது கவனத்தை செலுத்துவோமோ அந்த அளவுக்கு அதை அடைவதும் சுலபமாகிறது. By concentration on that goal, then all of these other desires begin to disappear. லட்சியத்தில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய இதர ஆசைகள் மறைந்து போகின்றன. The more we try to please Krishna and please his desires, the less we try to please ourselves. எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த அவருடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய நாம் முயலுவோமோ அந்த அளவு நம்முடைய பௌதிக ஆசைகளை நாம் விட்டு விடுகிறோம். So, and therefore, this cultivation of detachment from material world occurs naturally with the development of bhakti. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தின் மேல் பற்றின்மை என்பது பக்தியின் வளர்ச்சியோடு சேர்த்து இயல்பாகவே உண்டாகிறது. So that is why we'll see in the Bhagavatam that this independent cultivation of vairagya or detachment is not encouraged. எனவேதான் பாகவதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் தனிப்பட்ட விதத்தில் இந்த வைராக்கியம் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்வது நமக்கு அதற்கு உற்சாகமூட்டப்படவில்லை. It develops in a very natural way by the proper execution of bhakti itself. இது சரியான விதத்தில் பக்தி தொண்டை நாம் செய்வதன் மூலமாகவே இயல்பாகவே நம்மிடம் வளர்ச்சி அடைகிறது. So bhakti does not depend for its advancement upon vairagya or detachment. எனவே பக்தி தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு வைராக்கியத்தின் மேலோ பற்றின்மையின் மேலோ அது சார்ந்து இல்லை. So though this verse is praising this detachment, we should understand that here the praise is not because it's independent, but it is favorable for bhakti. எனவே இந்த ஸ்லோகங்கள் பற்றின்மையை பற்றி மிக உயர்த்தி பேசினாலும் கூட அவை தனிப்பட்ட பற்றின்மையை பற்றி அல்ல. அந்த பற்றின்மையானது பக்தியுடன் சார்ந்து இருக்கும் பொழுது அது மிக உன்னதமான விளைவை நமக்கு தரும் என்பதற்காகத்தான். But its most favorable aspect is to practice pure bhakti. அதில் உள்ள சாதகமான அம்சம் என்ன என்று பார்ப்போமானால் தூய பக்திக்கு அது நமக்கு உதவி செய்யும். So when we practice pure bhakti, then naturally we're rejecting all material desires. தூய பக்தியை நாம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது இயல்பாகவே பௌதிகமான ஆசைகள் அனைத்தையும் நிராகரிக்கிறோம். So though in the beginning of devotional service we start with pure bhakti and whatever, obviously we have material desires. எனவே பக்தியின் ஆரம்பத்தில் நாம் தூய பக்தி என்ற பெயரில் ஆரம்பித்தாலும் கூட நம்மிடம் பௌதிக ஆசைகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. But at least we have the understanding that our goal is that pure bhakti with no desires. ஆனால் குறைந்தபட்சமாக நம்முடைய லட்சியமானது தூய பக்தி தான், பௌதிக ஆசைகள் அற்ற பக்தி தான் என்பது நமக்கு தெரிந்திருக்கிறது. And though we have material desires, we do not indulge in them. எனவே நம்மிடம் பௌதிக ஆசைகள் இருந்தாலும் கூட அவற்றை அனுபவிக்க நாம் முயலுவதில்லை. And rather we try always to please Krishna. மாறாக நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தவே முயற்சி செய்கிறோம். So that is this pure bhakti in sadhana. இதுதான் சாதனையின் மூலமாக செய்யப்படும் தூய பக்தியாகும். When one reaches bhava, then one has the realization of Krishna. ஒருவர் பாவநிலையை எய்தும் பொழுது கிருஷ்ணரை பற்றிய புரிந்துணர்வு அவருக்கு உண்டாகிறது. So that service to Krishna with no other desire is spontaneous. அப்பொழுது வேறு ஆசைகள் இல்லாமல் கிருஷ்ணருக்கு செய்யக்கூடிய பக்தியானது அவரிடம் இயல்பாகவே தோன்றுகிறது. However, due to our practice,
there's some influence will remain. ஆனாலும் நம்முடைய கடந்த கால பயிற்சிகளின் காரணமாக நம்மிடம் அதன் தாக்கம் ஓரளவு இருக்கத்தான் செய்யும். So if we do Vaidhi Bhakti as our sadhana, pure Bhakti with Vaidhi, then the result will be we realize Krishna in Dwarka. எனவே சாதனா பக்தியின் மூலமாக வைதி பக்தியை தூய பக்தியாக நாம் செய்வோமானால் நாம் கிருஷ்ணரை துவாரகையில் அடைவோம். And if we worship Krishna in Raganuga Bhakti sadhana, then we will attain Krishna in Goloka. ராகானுக சாதனா பக்தியின் மூலமாக கிருஷ்ணரிடம் பக்தி செய்வோமானால் கோலோகத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரை அடைவோம். So there, according to the mood in which we worship, then we will attain the particular result. எனவே நாம் பக்தி செய்யக்கூடிய பாவத்தின் அடிப்படையில் நாம் அடையக்கூடிய விளைவும் அமையும். But in both cases, we do achieve prema. ஆனால் இந்த இரண்டு நிலைகளும் கூட நிச்சயமாக நாம் பிரேமையை அடைகிறோம். Because both are this nirapekṣya bhakti, pure bhakti. ஏனென்றால் இவை இரண்டுமே நிரபேக்ஷ பக்தி, அதாவது தூய பக்தி என்னும் தளத்தில் அமைந்திருக்கின்றன. Okay, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Devotees, kindly put your questions in the chat. Maharaj, compared to the other names and mantras, if we chant the Mahamantra, can we get the highest goal of bhakti or pure love of God? மற்ற நாமங்களையும் மற்ற மந்திரங்களையும் விட்டுவிட்டு நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக மிக உன்னத விளைவை பெறுவோமா? What's the question? By chanting the Mahamantra as compared to the other mantras, other names of God, can we attain the highest goal of bhakti, that is pure love of God? Oh, well, that's exactly what is stated by Chaitanya Mahaprabhu and Chaitanya Charitamrita. சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் இதை பற்றி தான் பேசுகிறார். The name does not depend on anything, and by that name you can get the highest result, prema. நாமம் எதையும் சார்ந்து இல்லை. நாமத்தின் மூலமாக நீங்கள் மிக உன்னதமான விளைவாகிய பிரேமையை அடைய முடியும். However, as I've also mentioned, if we don't have the proper knowledge and we have mixed bhakti in doing it, we get different results. ஆனாலும் நான் கூறியதைப் போல லட்சியத்தை பற்றிய தூய அறிவு நமக்கு இல்லாவிட்டால் கலப்படமான பக்தியை நாம் செய்வோமானால் அதற்கு நமக்கு கலப்படமான விளைவுகள் கிடைக்கும். So instead of chanting mixed bhakti name, we do pure bhakti, and then we get prema. எனவே கலப்பட பக்தியின் மூலமாக நாமஜபம் செய்வதை விட தூய பக்தியின் மூலமாக நாமஜபத்தை செய்யும் பொழுது நமக்கு பிரேமை கிடைக்கும். Thank you, Maharaj. There's a question from Jyotish Sundar Mataji. Bhagavad Gita 9:22, it is Ananyas Chintayantoma. That verse, Krishna says that I carry the burden of supply and maintenance of those who desire constant association with me and who, thinking only of me, worship only me. So her question is, this process of pure bhakti seems very simple, but why is it very rare to completely surrender to the Supreme Lord? பகவான் யோகக்ஷேமம் வகாமிகம் என்று கூறியிருக்கிறார். ஆனால் இந்த தூய பக்தி பாதையானது வெகு சுலபமாக இருந்தாலும் கூட அது ஏன் மிகவும் அபூர்வமாக இருக்கிறது? பகவானிடம் பூரண சரணாகதி என்பது ஏன் காண கிடைக்கவில்லை? Well, complete surrender is like prema. முழுமையான சரணாகதி என்பது பிரேமையை போன்றது. And to get prema, we do bhakti. பிரேமை கிடைப்பதற்காக நாம் பக்தி செய்கிறோம். But in sadhana. ஆனால் சாதனையின் மூலமாக. So even surrender is also a practice as well as the result. அப்பொழுது சரணாகதியும் கூட ஒரு வகையான சாதனை தான். அதே சமயத்தில் அது ஒரு விளைவாகவும் நாம் கூறலாம். It is one of the 64 angas of bhakti. அது பக்தியின் 64 அங்கங்களில் ஒன்று. So if we're doing it as a practice, obviously we're not pure. எனவே அதை சாதனையாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் நாம் தூயவர்களாக இல்லை. But with the practice of surrender, then eventually we get to the highest stage. ஆனால் இந்த சரணாகதியை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நாம் மிக உன்னதமான விளைவை ஒரு நாள் அடைவோம். Thank you, Maharaj. There's a question from Sureshwar Srinivas Prabhu. Lord is all absolute, hence he is non-different from his name. However, we see the result of chanting primary name is much superior to chanting the secondary names. How to look at this? பகவான் பரம சத்தியம் என்னும் நிலையில் அவருடைய அனைத்து நாமங்களும் அவரும் ஒன்றுதான். ஆனாலும் கூட அவருடைய முக்கிய நாமங்கள் மற்ற கவுன நாமங்களை விட உயர்ந்த பலனை ஏன் தர வல்லவையாக இருக்கின்றன? Well, similarly, all names are the Lord, but if you chant Rama's name, you attain Rama. If you chant Krishna's name, you attain Krishna. எவ்வாறு ராமருடைய நாமத்தை ஜெபிப்பவர்கள் ராமரை அடைவாரோ, கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜெயிப்பவர்கள் கிருஷ்ணரை அடைவாரோ, அதே போலத்தான் இந்த விளைவும் கூட. So you chant the names of Paramama, you attain Paramama. You chant the names of Brahman, you attain Brahman. பரமாத்மாவின் நாமங்களை ஜெபிப்பதன் மூலமாக பரமாத்மாவையும், பிராமணின் நாமங்களை ஜெபித்தால் பிரம்மனையும் நீங்கள் அடைவீர்கள்.
Thank you, Maharaj. One of the characteristics of pure devotion is moksha lagatukrit. So when at what stage one person sees liberation as insignificant? Is it at the stage of bhava? எந்த நிலையில் ஒருவர் மோட்ச லகுதா கிருத், அதாவது முக்தியை ஒரு துச்சமான விஷயமாக பார்க்கிறார், அது பாவ நிலையில் ஏற்படுகிறதா? Yeah, this is the first two characteristics that is subhada and kleshagni begin to manifest in sadhana bhakti. சாதனை நிலையில் சுபதா கிளேஷக்னி என்ற தன்மைகள் உண்டாகின்றன. And the second two qualities, moksha lagatukrit and sudurlabha, manifest in bhava. மோட்ச லகுதா கிருத் துர்லபா என்ற இரண்டு தன்மைகளும் பாவ நிலையில் உண்டாகின்றன. And the last two, that is Sandrananda and Krishna Karshini, they manifest in prema. சாந்திரானந்தா மற்றும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணி என்னும் தன்மைகள் பிரேமை நிலையில் வெளிப்படுகின்றன. But of course, all six will manifest in prema. ஆனால் இந்த ஆறுமே பிரேமை நிலையில் வெளிப்படும். And in sadhana, though the first two manifest, they don't manifest completely. சாதனை நிலையில் முதல் இரண்டும் வெளிப்பட்டாலும் கூட முழுமையாக அல்ல. So in bhava stage, one realizes Supreme Lord. எனவே பாவ நிலையில் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை உணர்கிறார். And one experiences bliss. பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். And if one does that, one realizes that the bliss of Brahman is nothing. இதை செய்யும் பொழுது பிரம்மனில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமானது துச்சமானது என்பதை அவர் புரிந்து கொள்கிறார். Of course, it includes everything that is in the bliss of Brahman because it's beyond matter, beyond karma, etc. But is much more than that. பிரம்மனில் உள்ள ஆனந்தம் முழுவதுமே அந்த உயர்ந்த தன்மையில் அமைந்திரு பாவ நிலையில் கிடைக்கிறது என்றாலும் கூட அதையும் விட மிக அதிக அளவில் அவர் ஆனந்தத்தை உணர்கிறார். So because of the realization of higher bliss with the form of the Lord, that devotee will reject liberation. இவ்வாறு பகவானுடைய பக்தியின் மூலமாக அவர் அடையக்கூடிய ஆனந்தம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த பிரம்ம ஆனந்தத்தை அவர் நிராகரிக்கிறார். Thank you, Maharaj. There's a question from Medhavani Saki Mataji. It is mentioned in Śrīmad-Bhāgavatam that one should not differentiate between the forms of Lord Vishnu like Rama, Nrsimha, etc. But we know that Lord Krishna is only the Supreme Personality Godhead, and all other forms of Lord Krishna are expansions from Balaram, the first expansion of Krishna. So how do we adhere to not differentiating different forms of Vishnu, knowing well that depending on whom we worship, we reach their Dhama? விஷ்ணுவின் பல அவதாரங்களுக்குள் நாம் வேற்றுமை பார்க்கக்கூடாது என்று நமக்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கூட நமக்கு கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், அனைத்து வடிவங்களுக்குள்ளும் மிக உன்னதமானவர், மற்ற வெளிப்பாடுகள் எல்லாம் பலராமரிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். என்னும் பொழுது நாம் விஷ்ணுவுடைய பல அவதாரங்களுக்குள் நாம் எவ்வாறு வேற்றுமை காணாமல் இருப்பது? So we never differentiate in the sense of seeing many gods. நாம் இவர்களை வேறு வேறு கடவுளர்களாக புரிந்து கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். So we don't see Krishna as one Supreme Lord, Rama as another Supreme Lord, Nrsimhadev as another Supreme Lord, Vishnu as another Supreme Lord. The devotee will never see that. கிருஷ்ணர் ஒரு பரமபுருஷர், அதே போல விஷ்ணு, ராமர், நரசிம்மதேவர் எல்லோரும் தனித்தனியான பரமபுருஷர்கள் என்று ஒரு பக்தர் காணக்கூடாது. Rather, they see one Supreme Lord with different forms. ஒரே பரமபுருஷ பகவானே பல வடிவங்களில் இருப்பதாக ஒரு பக்தர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Nevertheless, in distinguishing those forms, obviously we have to distinguish one is different from the other. Nrsimhadev has a different form from Rama, and Rama has a different form from Krishna. So naturally we make some distinction, spiritually speaking. ஆனாலும் இந்த வடிவங்களுக்குள் ஆன்மீக தளத்தில் நாம் சில வேற்றுமைகளை காணத்தான் வேண்டி இருக்கிறது. ராமரோ நரசிம்மதேவரோ கிருஷ்ணரோ ஒருவரிலிருந்து ஒருவர் வேறுபட்டவர் என்பதை நாம் அந்த தளத்தில் ஒரு வகையில் புரிந்து கொள்கிறோம். And with each of these particular forms, they will manifest particular qualities and particular relations. இந்த ஒவ்வொரு வடிவமும் ஒவ்வொரு வகையான குணங்களை ஒவ்வொரு வகையான உறவில் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார்கள். So therefore, the devotees become attracted to different forms because they have different natures. பக்தர்களுக்கு வேறு வேறு இயல்புகள் இருப்பதன் காரணமாக பகவானிடமிருந்து தோன்றக்கூடிய அந்த வேறு வேறு வகையான குணங்களில் அவர்கள் கவரப்படுகிறார்கள். So that type of differentiation is also not offensive. That is natural. இந்த வகையான வேற்றுமையை காண்பது அபராதம் அல்ல, அது இயல்பானதாகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Swarna Madhav Prabhu. How to do serious devotional service, Tivrena Bhakti,
when the heart is full of desires, sarva karma? Kindly clarify. இதயம் பௌதிக ஆசைகள் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு நாம் தீவிரமான பக்தி யோகத்தை செய்வது? Well, the very nature of bhakti is purifying. பக்தியின் இயல்பே என்னவென்றால் அது நம்மை தூய்மை செய்கிறது. So obviously, if one is doing bhakti with all sorts of material desires, then in one sense, the bhakti is not so strong and the material desires are very strong. எனவே ஒருவர் பல வகையான ஆசைகளுடன் பக்தி செய்கிறார் என்றால் அவருடைய பக்தி தீவிரமாக இல்லை, அவரிடம் பலவிதமான ஆசைகளே தீவிரமாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Or as in the case of Ajamil, that wasn't even practiced at all. He was just chanting the name of the sun. Still, it did have its power. அல்லது அஜாமலனுடைய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் உண்மையாக பக்தி செய்ய வேண்டும் என்றே இல்லை, எதேச்சையாக அதுவும் தன்னுடைய மகனுடைய நாமத்தை தான் அவர் கூறினாரே தவிர பகவானை அல்ல. And therefore, it gives results. எனவே அவருக்கும் ஒரு விளைவு கிடைத்தது என்பதை வைத்து நமக்கும் எல்லா விளைவுகளும் கிடைக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். But if we practice pure bhakti, then the power is more manifested and we get better results. ஆனால் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அதனுடைய சக்தி அதிகமாக வெளிப்படுகிறது, அப்பொழுது நமக்கு அதிக விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. There's a question from Rangakrishna Prabhu that you had mentioned that mixed bhakti gives mixed result. However, for instance, like Dhruva, he did mixed bhakti, but his desires were purified and got pure bhakti. How to appreciate this? கலப்பட பக்தி கலப்பட விளைவுகளை கிடைக்கும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் துருவ மகாராஜர் கலப்படமான பக்தியை செய்தும் கூட அவருடைய ஆசைகள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அவருக்கு தூய பக்தி கிடைத்ததை விளக்க வேண்டும். So I said that in doing mixed bhakti, the best result is if you get promoted to pure bhakti. கலப்பட பக்தி செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிக உன்னதமான பயன் என்னவென்றால் நீங்கள் தூய பக்திக்கு ஏற்றிவிடப்படுவீர்கள். So that is very possible by proper association. அது சரியான சங்கம் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது சாத்தியமாகிறது. In the case of Dhruva, the Lord himself touched him on the head and then he got some very good association. துருவனுடைய விஷயத்தில் நாம் பார்ப்போமானால் பரமபுருஷ பகவான் தானாகவே அவருடைய சிரசில் தொட்டதன் மூலமாக அவருக்கு மிக உயர்ந்த சங்கம் கிடைத்தது. So if we are fortunate, then we can progress from mixed bhakti to pure bhakti. நாம் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்போமானால் கலப்பட பக்தியிலிருந்து தூய பக்திக்கு முன்னேற முடியும். If we're less fortunate, then of course we can progress upwards slowly, and as we go upwards, then those desires become less and less. அந்த அளவுக்கு நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை என்றால் நாம் படிப்படியாக மெதுவாக முன்னேறி செல்வோம். அவ்வாறு செல்ல செல்ல நம்முடைய ஆசைகள் குறைந்து கொண்டே வரும். There's a related question from Medha and Saki Mataji. That is there a past history to Dhruva Maharaja that made him meet Narada Muni, who helped him to purify his desire, or was it simply unconditional mercy? துருவ மகாராஜருக்கு நாரதருடைய சங்கம் கிடைத்தது காரணமற்ற கருணை என்று கொள்ள வேண்டுமா, அல்லது அதற்காக வேறு ஏதோ ஒரு புண்ணிய செயல்களை அவர் முன்பு செய்திருந்தாரா? There may be some past history or whatever, but we should never think that these past histories are karma. அவருடைய பழைய சரித்திரம் ஏதாவது அதற்கு ஆதரவாக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் இவற்றை கர்மா என்ற தளத்தில் நாம் அணுகுவதை தவிர்க்க வேண்டும். Ultimately, the cause is bhakti. இறுதியில் பக்திக்கு காரணம் பக்தியே ஆகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Primamayi Parameshwari Mataji. Some parents may leave their children in the Gurukula school. If the children grow up and when they come in contact with this world, is there any chance the children to deviate from bhakti? குருகுலத்தில் நாம் குழந்தைகளை சேர்க்கிறோம், ஆனால் அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்பும் கொள்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் தூய பக்திக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவு இருக்கிறது? So it depends on many factors. இது பல விஷயங்களை சார்ந்திருக்கிறது. So if the inclination of the child is very devotional, then of course whatever they do, they will remain a devotee. குழந்தையின் மனோபாவம் பக்திக்கு ஆதரவாக இருக்குமானால் அவர்கள் எப்படியானாலும் பக்தியை செய்வார்கள். If their inclination is less or they have some negative experiences in that gurukul, then they may not be a devotee. அவர்களுக்கு அந்த அளவு பக்தியின் மேல் ஆதரவு இல்லை என்றால், அவர்களுக்கு சில வகையான எதிர்மறையான அனுபவங்கள் அந்த குருகுலத்தில் ஏற்பட்டிருந்தால் அவர்கள் பக்தி செய்வதற்கு ஆதரவாக இல்லாமல் போகலாம். But of course nothing is lost because whatever bhakti they've done remains with them life after life. அப்படியாயினும் எந்த விதமான நஷ்டமும் இல்லை. அவர்கள் எந்த அளவு பக்தி செய்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அது பிறவிதோறும் அவர்களுடனேயே செல்லும்.
There's a question from Jannava Supriya Mataji. If one worships Lord Krishna as a proprietor of all the universes and Supreme Father, is this sadhana bhakti or comes under Raganuga bhakti? ஒருவர் கிருஷ்ண பகவானை இந்த அனைத்து பிரபஞ்சங்களுக்கும் சொந்தக்காரராக அனைவருக்கும் தந்தையாக வழிபடுவாரானால் அந்த சாதனா பக்தி ராகானுக பக்தியை சேருமா? Well, Raganuga is a type of sadhana. ராகானுகா என்பது சாதனையின் ஒரு மார்க்கம் தான். But if we're worshiping Krishna as the Lord of everybody, etc., then this is Vaidhi Bhakti. ஆனால் கிருஷ்ணரை அனைவருடைய தந்தையாகவும் நாம் வழிபடுவோமானால் அது வைதி பக்தி தான். So we can worship in sadhana in two ways, through Vaidhi or Raganuga. எனவே சாதனை என்பது இரண்டு வழிகளில் செய்யப்படும், ஒன்று வைதி பக்தி, மற்றொன்று ராகானுக பக்தி. But if we see Krishna as Supreme Lord in our worship, then that is Vaidhi Bhakti. கிருஷ்ணரையே நம் பரமபுருஷ பகவானாக வழிபடுவோமானால் அது வைதி பக்தியை சாரும். Here's a question again from Medhavani Mataji. You explained that if worship is done in Vaidhi sadhana bhakti and perfect one's life, then one reaches Dwarka Dhama, and when worship is done as Raganuga sadhana bhakti, one reaches Goloka Dhama. And both cases we get Krishna Prem. So is it possible to endeavor for Raganuga sadhana bhakti if you want to go to Goloka Dhama? Is it what possible? Is it possible to endeavor for Raganuga sadhana bhakti if you want to go to Goloka Dhama? வைதி சாதனா பக்தியின் மூலமாக ஒருவர் துவாரகா தாமத்தை அடைவார், ராகானுக சாதனா பக்தியின் மூலமாக கோலோக தாமத்தை அடைவார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இரண்டு விஷயத்திலும் ஒரு கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கிறது என்றால் கோலோகத்துக்கு செல்ல ஒருவர் விரும்பினால் ராகானுக சாதனா பக்தியை செய்வதற்கு எந்த வகையான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்? So if you worship Krishna with the idea he's Supreme Lord, then you can't enter into Goloka. கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக எண்ணி நீங்கள் வழிபடுவீர்களானால் கோலோகத்தில் உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை. Because there no one sees Krishna as God. ஏனென்றால் அங்கு ஒருவரும் கிருஷ்ணரை பகவானாக காணவில்லை. All the devotees reject it. மகாராஜ், All the devotees reject that. பக்தர்கள் இதை நிராகரிக்கிறார்கள். Krishna shows universal form to Mother Yasoda, she rejects it. பகவான் யசோதைக்கு தன்னுடைய விராட் ரூபத்தை காண்பித்தாலும் கூட அவர் அதை நிராகரிக்கிறார். So you're out of place that if you're trying to get to Goloka but you want to see him as Supreme Lord. எனவே கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக நீங்கள் காண விரும்புவீர்களானால் கோலோகம் உங்களுக்கு ஏற்ற இடம் அல்ல. There is an intermediate place. It's called Aishwarya Goloka. ஒரு இடைப்பட்ட இடமும் இருக்கிறது, அது ஐஸ்வர்ய கோலோகம் எனப்படும். And Krishna is still a cowherd boy with Mother Yasoda and Nanda and the cowherd boys. அங்கும் கிருஷ்ணர் இடைச்சிறுவனாக நந்த யசோதா இடைச்சிறுவர்களோடு விளங்குகிறார். But they also see Krishna as Supreme Lord. ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாகவும் காண்கிறார்கள். So this affects pastimes. மகாராஜ், This has some effect on the pastimes. இது லீலைகளின் மேல் ஓரளவு தாக்கத்தை உண்டாக்குகிறது. So the pastimes are not so intense as seeing Krishna simply as a cowherd boy. கிருஷ்ணரை வெறும் இடைச்சிறுவனாக காண்பதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த தீவிர தன்மை இந்த லீலைகளில் இருப்பதில்லை. She wants a further clarification is in sadhana bhakti, how can we ever endeavor for Raganuga sadhana bhakti? So நாம் வைதி சாதனா பக்தி செய்யும் பொழுது எவ்வாறு ராகானுக சாதனா பக்திக்கு முயலுவது? Well, hearing about the pastimes of Krishna in Vrindavan is a good way. கிருஷ்ணருடைய பிருந்தாவன லீலைகளை பற்றி தொடர்ந்து கேட்பது ஒரு உகந்த வழியாகும். Through that we become attracted to those type of devotees. அதன் மூலமாக நாம் அத்தகைய பக்தர்களிடம் கவர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். And then we develop a desire to have a similar type of bhakti. அப்பொழுது அதே விதமான பக்தியை செய்ய வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் நமக்குள் தூண்டப்படும். Thank you, Maharaj. There's one last question from Jyoti Sundar Mataji again. We are supposed to serve the manjaris in the mode of gopis. So in the higher stages of bhakti, we become possessive of Krishna, thinking that Krishna is only mine. This seems contradictory. Can you please explain? நாம் மஞ்சரிகளுடைய பாவத்தில் சகிகளுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் மிக உன்னதமான பக்தி நிலையில் கிருஷ்ணர் என்னுடையவர் எனக்கூடிய அந்த உரிமை கொண்டாடக்கூடிய தன்மையை பற்றியும் நாம் பேசுகிறோம். இவை இரண்டுக்குள் எனக்கு ஒரு முரண்பாடு தோன்றுகிறது, விளக்க வேண்டும். But possessiveness is a quality of all types of prema. கிருஷ்ணரை சொந்தம் பாராட்டுவது என்பது அனைத்து வகையான பிரேமைகளிலும் உண்டாகக்கூடிய ஒரு நிலையாகும்.
And so this indicates a very strong attachment to Krishna. இது கிருஷ்ணரின் மேல் உள்ள தீவிரமான பற்றுதலை நமக்கு காண்பிக்கிறது. But within the various rasas, of course, then there are also different types of possessiveness. ஆனால் பலவிதமான ரசங்களுக்குள்ளும் வேறு வேறு வகையான சொந்தம் பாராட்டக்கூடிய தன்மையை நாம் காண முடியும். So within Madhurya rasa, then there's two types: I am Krishna or Krishna is mine. மாதுரிய பாவத்திற்குள்ளும் இரண்டு வகையான தன்மைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று நான் கிருஷ்ணருடையவன் அல்லது கிருஷ்ணர் என்னுடையவர் என்று இரண்டு தரங்களில் அவை. And Chandravali is the type of I am Krishna's, and she's very obedient. சந்திராவளி நான் கிருஷ்ணருடையவள் என்று நினைத்துக்கொண்டு கீழ்ப்படிதல் உள்ளவளாக விளங்குகிறாள். And then Radharani has the opposite idea that Krishna is mine, and she is independent. ஆனால் ராதாராணியோ மாறுபட்ட கிருஷ்ணர் என்னுடையவர் என்னும் தளத்தில் அவர் சுதந்திரமாக செயல்படுகிறார். Maharaj, just one follow-up question on this Golok Aishwarya Dham, because the conception of Krishna is as the Supreme Lord. So, does Krishna tends cows there? Because Yes. because he may not be a cowherd boy then, Maharaj. Well, he does. Well, that's because the devotees like to see him as a cowherd boy, but they also worship him as the Lord. So he worships the cows, but then he also may go out in a chariot to herd the cows. ஐஸ்வர்ய கோலோகத்தில் பகவான் மாடுகளை மேய்க்கத்தான் செய்கிறார். அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் அவரை பகவானாகவும் காண்கிறார்கள். உதாரணமாக அவர் மாடு மேய்க்க செல்லும் பொழுது ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு செல்லக்கூடும். And then when he comes home, he goes to a big palace and they worship him very grandly. அவருடைய வீடும் கூட ஒரு பெரிய அரண்மனையாக அமைந்திருக்கிறது. அங்கு அவரை மிக அருமையான விதத்தில் அவர் வழிபடப்படுகிறார். Thank you so much, Maharaj. Maharaj. No, what do you? No further questions, Maharaj. So thank you, devotees, for participating very actively in today's session. பக்தர்களுக்கு நன்றி, அதிகமாக கேள்விகள் கேட்டு பங்கு கொண்டமைக்காக. So regarding the announcements, today evening, Bhagavad Gita, chapter 4, text 27, and that will be given by His Grace Srinarayan Prabhu. இன்று மாலை பகவத்கீதை 4:27 ஸ்லோகத்தின் மேல் சொற்பொழிவு ஸ்ரீநாராயண் பிரபு ஆற்றுவார். Tomorrow it will be on verse 28 by South Chennai devotees. நாளை பகவத்கீதை 4:28 தென் சென்னை பக்தர்கள் ஆற்றுவார்கள். On Saturday it will be verse number 29 by His Grace Srinath Prabhu. சனிக்கிழமை 29வது ஸ்லோகம் ஸ்ரீநாத் பிரபு. And on the Sunday it will be verse number 30 by His Grace Shyam Murari Prabhu. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்லோகம் நம்பர் 30 ஷாமுராரி பிரபு. These are the announcements for the evening programs. Thank the management and all the senior devotees who made this successful program of this 50th anniversary of Srila Prabhupada's visit to Madras. And ரூபாதரின் சென்னை வருகைக்கான 50வது ஆண்டுக்கான நிறைவு விழா 5 நாட்கள் மிக நன்றாக நடந்தேறியது. அதற்காக கோவில் நிர்வாகத்துக்கும் மற்ற ஒத்துழைப்பு தந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றியதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். So let us chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's offer respectful obeisances and all the Vaishnava devotees. Panchakalpatarubhyascha kripasindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you, Kalanadi Prabhu. Thank you, Guruji. Hare Krishna. Adhavani Mataji, I think you're asking regarding the response from Giriraj Maharaj. I think since he has taken your email ID, it is possible that he may reply directly to you. So let us wait and see. Otherwise, we'll request Krishna Prabhu.